Relax your shoulders. Relax the abdominal muscles. Relax your feet. Feel the posture, the effort you make in the hip. Relaxing inside the back of the neck. The muscles behind your eyes are relaxing. The muscles in your mouth area, jaw, tongue. Abdominal muscles. Your feet. Sitting straight with the 6-point relaxation. In an attitude of listening. Effortless, and the rhythm of the breathing is inside your field of attention. We remain like this through the chanting. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Bhadram Karnena Vishnumayam Deva Bhadram Pashyemakshabhirtajatraha Shriram Stushtvagam Hastanubhi Yashena Deva Hitam Yadayuhu Swastina Indra Vitrashravaha Swastina Puja Vishwavedaha Swastinastakyo Ishtamini Swastino Brihaspatirdadhatu Om Shanti 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 Om Tat Sat. Okay. So today's inner harmony class, I aim to discuss the technique that we learned in the last class and also any other techniques from the class that you have been practicing. If you have any gray areas and any observations that you have made a note of, please you can bring it forth and we can discuss it today. Technical, practice-oriented, focused discussion. We have to do that in a few classes. Otherwise, if there are some small issues that you practice, we will not be able to go past them. So let us discuss. If nobody has done any practice, then it's okay. Then I will continue to with my blah blah with the techniques. One more technique or the same practice, whatever. Yes. Your mic is muted, Sundarji. Yeah, am I audible now? Yes. Yeah. Oh, I just wanted to say for myself, Hmm. apart from this session on which this particular session, I have not done any practice for the last week or so, right? So that's okay. So anyway, I am not too sure about others. From the meditation and this inner harmony classes, which practice have you tried out? The first one, that is one which the first class, I was able to relate to that a lot, so I keep doing that. Can you give a brief description of that? How you do?
it's about focusing on my Ishta Devam and repeatedly saying the name. So that is what with closed eyes. That is something which I am able to relate. Focus on something which is. It was a picture you suggested, but I took it as a deity and I've done. Yeah. Sure. Deity is always deity is best. I'm able to relate, and I keep doing it whenever I find the need for meditation. That is what I have been doing all along. Right. Okay. Good. So that is that would be good for a sitting meditation. Why the reason I'm teaching a variety of techniques is that there are different aspects of the mind that we have discussed. This manas, buddhi, chitta, ahankara, and all that, and the chitta aspect, the buddhi aspect, the automatic prana driven mind, the conscious thinking mind, and the reactive movement. There are different vritti in the sense modalities. So each modality needs a unique approach to help us handle the stress patterns and the conflicts that are associated with that modality. So when we are emotionally affected by something, what kind of approach to use? When we are having a cognitive dissonance, they say, right? So we have to do something, but we feel something else. There is a dichotomy between what we feel as okay and what we have to do, which doesn't feel okay with what we feel. Cognitive dissonance. Like this, there are so many aspects to the mind and the different modalities of the mind. So we have to use different approaches in order to arrive at optimal inner harmony. So that is the purpose of this class. I understand that's very good that you are doing this technique, but please see if you can, when you, in some free time, okay, you can say today in my micro breaks, I will try this technique. We can keep it like that. For example, that staying only in the I am, that is one. And another one is like yesterday's making the breath and the deep breath where you maintain the threshold of not awakening the natural breathing urge and then turning the prana into tuning it to an intention. That these kind of things make us aware of different zones inside us. So I would recommend that. So to not to sit and experiment all the time, because of course we're all busy people. So I am asking about when we can take some micro breaks, like when we want a small break from the rut of life, can always fall back upon our inner harmony technique, which would be a wonderful way to spend time with ourselves. Because this makes us come back to ourselves when we are dealing with different aspects of the mind, of the body, sensations, breathing, urges. We are coming to the moment and coming back to ourselves. So the current of the life will not carry us away. So that is the idea. Good, thank you. This one thing you taught in the early stages of yoga classes, this one. That is very the Kapala Dhauti. Yes. That also helps a lot for me. Right. Yes. Ram, you wanted to say something? Yeah, somebody was asking, so I said yes. You have to unmute. Mute again. Unmute. Mic unmute பண்ணுங்க. Change. Okay. Deep inhale and then gradual exhale. When I am concentrating on this, and then when I also try to நீங்க வந்து மந்திரம் ஏதாவது சொல்லிக்கோங்க, it should be a small whisper அப்படின்னு சொன்னேன். அது ரெண்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது இந்த deep inhale and exhale வந்து அது goes into the background. I'm not able to do both the things parallelly. Means in the sense I don't know how to do this. You are concentrating on one thing, trying to do this, but the other one, if I try to say அந்த மந்திரம் சொல்லி அதெல்லாம் பண்ணா இந்த breathing வந்து
அவ்வளவு அது திருப்பி வேற மோட்ல போயிடுது. Good question. So when we are combining with the deep breathing, what we are using, why the reason I am talking about chanting is, see, in pranayama there are two types. One is sagarbha, nirgarbha. So when we are controlling the prana, combining it with the bija mantras and other mantras is sagarbha. Like for example, in our Ombu, when we do in Sandhyavandanam, so we are doing it in Kumbhaka usually. So, but what I am trying to do here is, when we are breathing, the conscious effort-based will, the willful effort is focused on the physical aspect of the breath and the muscular control of the rate of expansion, the rate of contraction, etc. Suppose if you are not doing anything, you are doing only the breathing. We can, while we are maintaining the breathing, we can catch ourselves thinking about something, right? Suppose, let us say, now you are, you just take a few breaths. We can all try together. Sit straight and inhale. Feel the control, the relaxation of the 6 points, and at the same time, control of the muscles, respiratory muscles. Steady rate of expansion, relaxation, contraction. Keep breathing like that. When I am talking, continue to breathe. Don't let go of the physical control. Just like, suppose if I ask you to do like this and listen to me, you can do this, right? So similarly, we are mechanically controlling the breath and you are listening to me. To listen to me, your mind is involved. Continue to breathe, continue to breathe. Now just remember what is your name while you are breathing, your name. Now the mind is able to remember from somewhere, recollect your name. I am asking you now, and I say, okay, sir, what is your name? Then immediately from inside, your name pops without any effort, correct? Now that is the zone called Smriti, which also thinks about your breakfast after the class, which also thinks about what you will have to do today in office, which also thinks about your deity, right? This Smriti goes on. Some scene from a movie that you have seen. All kinds of things can come while you are controlling the breath. The natural mind trying to remember things, go to things, that doesn't, the tendencies of the mind, the different tendencies of the mind, they don't stop. Just observe that while you are doing this breathing. Just only observe that. I'm not asking you to remember anything in particular. It's a wonderful question, very useful. You don't have to force yourself to repeat the mantra or whatever in a certain speed, the name of the Lord or whatever. You don't have to force yourself to repeat. You gently remember it.
You don't have to pronounce it perfectly either. You have to just gently remember it. Allow that mind that remembers all kinds of things. It suddenly just remembers, right? So that at that level of the mind should remember the mantra while you are sustaining the deep breathing. Wait for that mind to collect around the mantra. That is the aspect of the mind which is also busy in the dream, that gets busy projecting images in the dream, right? So that is the mind, that aspect of the mind. That's what I'm asking you to do. Now, this is one which will take you into a kind of a meditative state from the back. We'll try that for a couple of minutes now. Don't rush into chanting. Wait for becoming familiar with the background. Just recognize how your thinking zone, your memory, thinking, mind visualization, whatever is happening in the mind, just become familiar with that while you sustain this process. Let us call it as watching your thoughts, watching the inner tendencies. Let us call it that. Only do that. Just watching the inner tendencies and movements while you are sustaining the conscious deep breathing with the body relaxation. Now, after you inhale, let go of the breath. And we continue the discussion. I will point out something. So now, did you notice if anybody don't understand, could not understand what I was saying, or when you tried, you have no clue, then just raise your hand. I'll try to explain. And if you have noticed what I'm saying now, going to say now, just show this thumbs up. Right? So, did you notice that the moment you become aware of the background, the moment you become aware of the tendencies in the mind while you are doing the deep breathing, there is that you tend to have a tendency to control and make it go in a certain way. Right. Yes, did you, I mean, yes, Venkat, you can tell me, yes. You said like this, means yes, you understood, or you have a doubt? No, I have understood. Right. Okay. Mr. Raj wanted to say something. எனக்கு கொஞ்சம் புரியல சார், கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நான் என்ன சொன்னேன், இப்ப நம்ம மூச்சு விட்டு இருக்கிறதே ஆழமா மூச்சு விடுறோம், எடுத்து விட்டு இருக்கோம். இப்போ எப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து உங்களை வந்து கையை வந்து இப்ப டைட் பண்ண சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. கையை வந்து டைட்டா க்ளோஸ் பண்ணுங்க, ஓபன் பண்ணுங்க, க்ளோஸ் பண்ணுங்க, ஓபன் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். இது ஒரு பாடி லெவல்ல பண்ற ஆக்ஷன் இல்லையா? சோ இது பண்ணும்போது உங்களை வந்து இன்னைக்கு காலையில என்ன சாப்பிட்டீங்க, இன்னைக்கு வீக்கெண்ட் எங்க போக போறீங்க, ஆபீஸ்ல இன்னைக்கு என்ன மெயின் வேலை, இதெல்லாம் கேட்கிறேன். உங்க பேர் என்ன, உங்க பையன் பேர் என்ன எல்லாம் கேட்கும்போது இது பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. ஆனா நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்ட உடனே அதை நோக்கி மைண்ட் போறது இல்ல.
ஆமாமா. அதே மாதிரி நம்ம மூச்சு இழுத்து விட்டுட்டு இருக்கும்போது பாடி லெவல்ல அந்த பிசிக்கலா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த அதாவது அந்த வயிறு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி செஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி மசில்ஸ் வந்து அதோட எக்ஸ்பான்ஷன், கிராஜுவல் ரிலாக்ஸேஷன், கான்ட்ராக்ஷன், இந்த கண்ட்ரோலை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது புரியுதா? அதை நம்ம வந்து பாடி லெவல்ல மெயின்டைன் பண்றதுங்கிறது கையை எப்படி மூடி திறக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி ஒரு பிசிக்கல் கண்ட்ரோல். ஸோ அதை நாம பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்மள அறியாம ஏதோ சில எண்ணங்கள் வருது இல்ல பேக்ரவுண்ட்ல, அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ நம்ம அறியாம அந்த எண்ணங்கள் வருது, மைண்ட் திங்க் தானே பண்றது. ஸோ அந்த அதாவது எந்த இடத்துல இருந்து அந்த மாதிரியான மனிதனுடைய அசைவுகள் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் மைண்ட்ல வருதோ அந்த இடத்துல அந்த மைண்ட வந்து மந்திரத்தை யோசிக்க வைக்கணும். சோ நான் இப்ப வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்க பேர் என்ன அப்படின்னா வருது இல்ல. சோ நான் அந்த உங்க பேரை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கான உந்துதலை வந்து நான் கொடுக்குறேன், ஸ்டிமுலஸை நான் கொடுக்குறேன். அதுக்கு பதிலாக நான் உங்களை என்ன சொல்ல சொல்றேன், நீங்க அந்த டீப் பிரீதிங் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் உங்களோட அந்த பேக்ரவுண்ட்ல தானா மைண்ட் ஊர் சுத்துற மைண்டை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுங்க. என்ன மாதிரியான எண்ணங்கள், மைண்ட் எதை நோக்கி போறது, என்ன மாதிரியான எண்ணங்கள் இருக்கு, நம்ம எதை பத்தி இதை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கான டெண்டன்சி இருக்கு, இது பின்னாடி போறதுக்கு டெண்டன்சி இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இப்ப டீப் பிரீதிங் பண்ணிட்டே ரூம் அப்படி அப்சர்வ் பண்றோம்ல. இப்ப யாராவது 4 பேர் உங்க முன்னாடி போனாங்கன்னா நீங்க டீப் பிரீதிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஆனா முன்னாடி போறவங்கள அப்சர்வ் பண்றீங்க இல்லையா? பண்றீங்கிறத மைண்ட் ரெகக்னைஸ் பண்றது. சோ அவங்க உங்க முன்னாடி போறவங்க வந்து உங்களோட கண்ட்ரோல்ல இல்ல, அவங்க வராங்க, அவங்க மாட்டுல போறாங்க, ஆனா நம்ம அப்சர்வ் தான் பண்றோம். அதே மாதிரி தான் எண்ணங்களும் நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல இல்ல. மனசு வந்து அது மாட்டுல யோசிக்கிறது, அது மாட்டுல ஊர் சுத்துறது, நாம அதை அப்சர்வ் தான் பண்றோம். ஆனா அப்படி அப்சர்வ் பண்ணும்போது இந்த ஆழமான மூச்சை மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கும். இப்படி ஆழமான மூச்சை மெயின்டைன் பண்ணும்போது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து வெளியில பிஸியா இருக்காது. நம்ம எதுக்கும் அந்த ரியாக்ட் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நமக்கு வந்து எப்பவுமே எதையாவது பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு ஒரு ஒரு நமக்குள்ள ஒரு கம்பல்ஷன் இருக்கு. சும்மா உட்கார முடியலம்பாங்க தெரியுமா? நமக்கு எதையாவது பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு ஒரு கம்பல்ஷன் இருந்துட்டே இருக்கு. அதனாலதான் நம்மளுடைய அட்டென்ஷன்ல எது வந்தா அதுக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம். அதுதான் நம்மளோட ஹார்மோனிக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனையே வந்து என்னன்னா நம்மளுடைய அட்டென்ஷன்ல எது வந்தாலும் அதுக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். நம்மள அறியாம அது ஒரு பழக்கம் ஆயிடுச்சு, மனசனுடைய அறிவினுடைய ஒரு பழக்கம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த பழக்கத்தை வந்து அதுக்கு வந்து வேற வேலை கொடுக்குறோம். நம்ம வந்து மூச்சு இழுத்து விட்டுட்டே அப்படின்னு ஒரு வேலை கொடுக்குறாங்க. நம்ம இழுத்து விட்டுட்டே இருக்கோம். அதனால நமக்கு ரியாக்ட் பண்ற அந்த நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு நம்மளுடைய அட்டென்ஷன்ல வந்தா அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ற அந்த உந்துதல் வந்து வராது, அந்த ரியாக்ட் பண்ண தோணாது. ஏன்னா நம்ம பிஸியா இருக்கிறதுனால. ஸோ அப்ப ஈஸியா அப்சர்வ் பண்ண முடியும். அப்படி அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் நம்ம ஏதோ ஒரு மந்திரம் சொல்லணுமே அப்படின்னு மட்டும் யோசிக்க போறோம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன மந்திரம் நீங்க சொல்லணும்னு டிசைட் பண்ணிருக்கீங்களோ, இப்ப ராமநாமமோ சிவநாமமோ ஏதோ ஒண்ணு, அது வந்து இப்போ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது ஐயப்பன் மாலை போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சரணம் சொல்றதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதை நீங்க என்ன பண்ணா இந்த டீப்பா மூச்சு விட்டுட்டு இப்ப அந்த என்ன சொல்லணும்ன்றத நீங்க நினைச்சு, இப்ப நம்ம ஏதோ மந்திரம் சொல்றோமே நினைச்சுட்டாலே போதும். மைண்டை கொஞ்ச நேரம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அது நினைச்சுட்டா உடனே நம்ம வந்து மைண்ட்ல வரும் இங்க எந்த ஒரு ஞாபகமா. அந்த மனசு வந்து அந்த மந்திரத்தினுடைய சொற்களை ஞாபகப்படுத்திக்கிறது இல்லையா? அதுதான் அந்த லெவல்ல அதை அப்படியே மெயின்டைன் ஒருத்தர் நினைக்கணும். ஜஸ்ட் அந்த மந்திரம் அந்த மந்திரம் அந்த தெய்வம் அதை சுத்தி அந்த மைண்ட் இருக்கு, அப்படி அதை சுத்தி மைண்ட் இருக்கணும். அவ்வளவுதான், அந்த டாபிக்ல மைண்ட் இருக்கணும். நீங்க அந்த மூச்சு மெயின்டைன் பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? So now it's clear? Yeah. Mr. Raj, clear? Right. No, our வேற ஸ்கிரீன்ல விட்டார். There are 2 Raj now. Okay. Right. Okay. So இது வந்து ஒரு மெத்தட். This is one method. இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா whispering with your tongue. See the breath control. ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். இது வந்து you need a real inner attention and suppose if you are very busy externally, இப்ப நிறைய காரியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, you have been working and you want to take a meditation break for 2 minutes னா இது வேலை செய்யாது. It will not work. So for that time I am asking you to do a chanting with the tongue movement while you are doing the deep breathing. For example, just Rama 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 சொல்லுங்களேன், without the sound, like a whisper.
அப்படி சொல்லும் பொழுது inhale deep and gradual exhale, complete exhale பண்ணும்போது just அந்த மந்திரத்தை மட்டும் வாயில முணுமுணுத்து சொல்லுங்க. அதுக்கு வந்து use a simple word, நாராயணா, ராமா, சிவா, something like that. நாக்கு மட்டும் அசையணும், உதடு வேணா லேசா அசையலாம். ஆனா சவுண்ட் கொடுக்குற அந்த எஃபெக்ட் இருக்கக்கூடாது. சவுண்ட் கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுடைய மூச்சு தான், நம்மளுடைய our breath comes through the vocal cords and makes the sound, right? So the breath is not available for the mouth, for the speech, but the faculty of speech is working without the breath empowering it, so the sound will not come. வெறும் அந்த pronunciation மட்டும் தான் நம்ம பண்றோம். வாயை மூடிண்டு நாக்க மட்டும் உள்ள லேசா அசைக்கலாம். வேணா லிப்ஸ் லேசா, you only tend to pronounce it like a whisper, but not a whisper. It's not even a whisper, it is before the whisper. It's like this, if you see me. இது பண்றது you have to breathe in the background. உங்களோட full control breathல இருக்கணும். ஜஸ்ட் மெக்கானிக்கலா இப்ப நீங்க பிரீத் பண்ணும்போது கையை விரல ஆட்டிண்டே பிரீத் பண்ணுங்க. மூச்சு உள்ள போகும்போது raise your hand, மூச்சு வெளியில வரும்போது bring down your hand. இது மாதிரி சொன்னேன்னா, if I tell like that, you'll be able to do, right? Similarly, when you are doing a deep breathing, just intonate the mantra inside your mouth, throat. Slowly you can go down. Once it becomes very focused here, you can go to the throat level. You can go to the chest level, and then you can go to the nabhi level. When this level is very focused, you can focus on the tendency to chant. It will go to the next circular level inside. But always begin with the mouth level and slowly go deep inside. Usually chest varaikkum takkanu vandrum within 2 minutes la vandrum. Sustain the breathing. Your main focus should be sustain the breathing, and you will be able to do this. It's romba easy. When you do this for in 2 to 3 minutes, you will get a very, very extraordinary kind of focus. This is another method. So there are 2 methods. Mr. Ram, did you understand now? Did you try now? Yes. You got it? Yeah. Yes. Next question. Especially when we are working with, one of the main things is, in using these inner harmony techniques, we have to understand in what sthiti we are in. What is our current sthiti? Sthiti na, நம்ம என்ன நிலைமையில இருக்கோம். இப்போ நம்மளோட கரண்ட் நிலைமை. இப்போ நான் வந்து நிறைய டேட்டால ஒர்க் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து சுந்தர் வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். இப்போ நீங்க வேற யாராவது வந்து, if you're working with a lot of data, information and all that. So you are constantly, you are working and answering emails and things like this. You did that for 1 hour. So now you want to come back to yourself, Abhina. Don't use, what you have to use is you can do 2 things. Either you can do like a Brahmari, if you have enough privacy. Take a deep inhale, full exhale, a few deep breaths, and after that, and the humming sound steady, ஒரே frequency, the same frequency, you do the humming sound for a long time, and let your, அந்த active mind இருக்கு இல்லையா, நீ கண்ணெல்லாம் மூடினதுக்கு அப்புறமா கூட எந்த வேலை அது சம்பந்தமான தாட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ அந்த டெண்டன்சி, அந்த வேலை பண்ணணுங்கிற அந்த டெண்டன்சியை வந்து அப்படிங்கிற அந்த சத்தத்துக்கு உள்ள அப்படியே போக வச்சு dissolve all your active tendencies, dissolve it into the sound while you are. We can practice that now. After my explanation, we can practice that a few times. You will understand it. Dissolve into that hum, and again take a deep inhale. At the end of the hum, full contraction, a kind of an emptiness, free space.
Feel that. Then deep inhale, gradual exhale, complete exhale. Again, deep inhale, gradual exhale, complete exhale. Again, deep inhale, gradual exhale, complete exhale. Again, deep inhale. Dissolve whatever is active in the mind into the hum. At the end of the hum, keep the breath outside. You can do that. Or you can do this second technique that I taught, where you are sustaining the deep breath and repeating a chant at the mouth level and gradually letting the focus develop and go deeper and deeper. These two will help immediately, instant. Within one minute, you will see difference. So this is when your mind is being very active and when you want to take a break from all this rat of the mind. Mind constantly being busy. Then if you want to take a 2-minute refreshing break, this is very, very useful. These two techniques. And also this can be a very good prelude to a subtler meditation. I told you the first technique, where you're maintaining a deep breath and you're just letting the mind becoming aware of the background, letting the background collect around the mantra. For that, this can be a very good beginning. It will shut down everything and then you come to yourself, that is focus, the clutter is gone, and then you jump to the subtle technique. So that's what we do. We always start from where we are. We don't impose an ideal on the system. This is a golden rule. You remember, using yoga techniques for inner harmony is golden rule is never impose your ambition on the system. You are ambitious about a certain experience. You want a certain state of mind. You want to do a certain technique. Don't impose that technique on your system. Understand, observe your body, observe your tendencies, urges, observe your emotions, thoughts, feelings, and your thoughts and your ideas. How do you feel right now in different levels? That is your reality, and start from there. Start from the most compatible, most compatible technique at the psychophysical level. Whatever is in your current state, whichever comes very easily accessible, start with the technique and slowly go subtler and subtler to the, gradually arrive at what you want to do. That's what I do. So don't impose what you want to do and wait for the body to catch up. Start from where the body and the physical mind is and arrive at the technique that you want to do. That way, there will be no conflict. A simple example that we do for example, when we do puja, how we do? First we do achamanam, and then first we clean the place, and then we put the asanam, then we decorate the altar, clean the altar, decorate the altar, then we wash our hands, then we do achamanam, and then we are sitting ashana suddhi and all that. And after that, we are doing some pranayama, and then after that, we are doing some visualization of the deity with dhyana. So this is a method, right? So they are slowly coming from outside to inside. The same thing applies for these techniques also. Always start from the outermost aspect of the mind, make that outermost aspect of the mind align and come together using a method, and then start becoming subtler and subtler and subtler. Our system is like a saxophone. Prana is like this, From the hridayam, there is prana goes up, and from there through the brain and the spine it comes down, and from there it comes to the nabi, and from there it opens to the world. And the mind opens to the world. Okay. So what we have to do is again like this. Go back. Go back now, it goes back like this. Muladhara, spine, here. And once it stays there, once the prana movements are silenced, the mind can turn towards the heart and then gets absorbed in the heart. So that is the laya. So Shrishti Krama, Laya Krama. That's how we call it traditionally. It sounds very sophisticated, but this is basically what I tried. Start from where you are and go subtler and subtler. Technique golden rule, remember, always. In Ashtanga Yoga, we start with asana, prana, yama, niyama, activities. I will not do, I will not, I will not steal, I will not tell lies, and I will not hurt others. I will not, so basically you are switching off your aggression. Whatever, whenever we are aggressive and forces us outside. So when we put this in the Veli Madri Yamam,
ahimsa, satya, brahmacharya, asteya, parigraha, when we do that, then you are plugging the holes in the bucket. Then there is niyama. We are practicing deliberately tapas, swadhyaya, ishwara pranidhana, saucha, cleanliness, santosha, contentment. When we practice all that, we are realigning the mind in the right direction. And then comes asana, physical postures, and then comes pranayama, and then comes withdrawal, pratyahara, and then comes concentration, dharana. And after that, deliberately meditating and contemplating, dhyana, and then the mind taking the form of what we have meditated on, that is samadhi. So that is the progress. So in every, if you go to Shaiva Siddhanta, Charyai, Kriyai, Yogam, Jnanam, it's from outside to inside. So that is the, in Sri Chakra Puja Madhuri, you go from the avranas, from outside, you go to the bindu inside. It's all the same concept. Okay. So anything else? Any other question? Anybody else? வேற யாராவது ராஜ் உங்களுக்கு ஒன்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டா சுந்தர் ஒன்னு கேட்கிறாரு முடிச்சுட்டு வரேன். எஸ் you're asking something? என்ன நானா? இல்ல, you raised your hand or something. No? Okay. ராஜ் கேளுங்க. சார் லாஸ்ட் வீக் ஒரு இது சொல்லி கொடுத்தீங்க இல்லையா, அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து மூச்சு எந்த மூக்குல இருந்து வருதுன்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்ல காலத்துக்கு மேல வச்சு அதுக்கப்புறம் கையை வச்சு பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. மூச்சு செக் பண்ணும்போது ஒரு சமயம் லெஃப்ட்ல இருந்தது, இன்னொரு சமயம் ரைட்ல இருந்தது, ஒரு சமயம் ரெண்டுலயுமே ஒரே சமமா வந்தது. அந்த மாதிரி டைம் என்ன பண்ணணும்? ரெண்டுலயுமே சமமா வரும் பொழுது நீங்க என்ன பர்பஸ்க்காக பண்றீங்கன்னு பாருங்க. விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இல்ல உங்களுடைய ஒரு அமைதிக்காக பண்றீங்க அப்படின்னா ரைட் லெக்க மேல வச்சு லெஃப்ட் ஹேண்ட மேல வச்சு பண்ணுங்க. இல்ல நீங்க வந்து ஒரு போக்கஸ் ஏதாவது ஒரு குறிக்கோளை நோக்கி போறீங்க அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட மேல வச்சு லெஃப்ட் லெக்க மேல வச்சு பண்ணுங்க. இல்லைன்னா காலை நார்மலா நீங்க வந்து காலை நார்மலா சம்பளம், நான் ஏன் அப்படி சொன்னேன்னாச்சு, ஐடியலி காலை வந்து நார்மலா சம்பளம் போட்டு உட்காருறதோ இல்ல ஸ்வஸ்திகாசனம், பத்மாசனம் அல்லது சித்தாசனம்ல உட்காருறதோ தான் கரெக்ட். அது எல்லாராலையும் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால இந்த மெத்தட் சொன்னேன். ஸோ நீங்க காலை வந்து கண்டுக்க வேண்டாம். கால் வந்து நீங்க நார்மலா சம்பளம் போட்டு உட்காந்துட்டு கை மட்டும் ரைட் ஹேண்ட் மேல லெஃப்ட் ஹேண்ட் மேல சூஸ் பண்ணிக்கலாம். திங்கிங், ரொம்ப திங்கிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அதுக்காக வந்து ஒரு புரிதலை நோக்கி நீங்க போறீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் மேல வச்சுக்கோங்க. இப்ப ஏதாவது ஒரு குறிக்கோளை நோக்கி போறீங்க, ஒரு யூ வாண்ட் டு அட்டைன் சம் டார்கெட், மைண்ட் ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் கண்ட்ரோல் அண்ட் கெட்டிங் சம்திங் அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் மேல வச்சு. ஸோ ஹேண்ட்ல மட்டும் பண்ண முடியும். And you any other questions? Maybe I can address one. We can try the humming technique now. Yeah, shall we try the humming technique? Ready? No questions. Right. Okay. So if you have any questions, you can write to me. Right? We will try the humming technique. Maybe you can relax your legs, open your legs a little bit, loosen up your legs. Inhale, lift your arm up, exhale down. We have been sitting for too long, so just to get the circulation going. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale, arms down. Inhale, arms up, exhale, down. That's right. Now, காலெல்லாம் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கோங்க, circulation. And we sit straight, hip up, relax the 5 points, 6 points. Eyes, mouth, shoulders and hands, abdominal muscles, your feet, inside the back of the neck. Enjoy the rhythm of the natural breathing. நீங்க முயற்சி இல்லாம இருக்கும்போது தானா நடக்கிற மூச்சு நொடி அசைவு.
உங்களுடைய கவனத்துக்கு அது தானா வரும் இல்லையா? அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க, அனுபவிங்க. Now, when you breathe out completely. Feel the contraction. Relax your abdomen and take a deep, unrestricted, free inhale. Let go of the breath. Exhale completely. Exhale, control panna vendam. Don't control your breathing out. Let go of the abdomen. Deep inhale. Let go. Complete exhale. Again, deep inhale. Let go. Complete exhale. Relax your abdomen. Allow the breath to come in and free. Deep inhale. Gradual complete exhale. 3 breath ஆயிடுது. இன்னும் 2 breath. Inhale and exhale. Complete exhale. Let go of your abdomen and inhale without restriction up to the chest. Let go and breathe out completely without no air inside. And now let go. Now breathe in deep. Keep your expansion and keep the breath inside. And make a humming sound without releasing. In the breath மேல ஒரு ஹோல்ட் இருக்கு இல்லையா, செஸ்ட்ல, அந்த ஹோல்ட ரிலீஸ் பண்ணாம த்ரோட்ல மேக் அ மத்தியம ஸ்தாயில ஒரு மீடியம் பிட்ச்ல மேக் அ ஹம்மிங் சவுண்ட். இந்த ஹம்மிங் சவுண்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய மைண்ட் ஃபுல்லா அந்த ஹம்முக்குள்ள அப்சர்வ் ஆகுற மாதிரி அந்த நான்கிற உணர்வு இருக்கு. நீங்க வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல்ல ஜம்ப் பண்ணுவோமோ அது மாதிரி நீங்க உங்களுடைய அந்த நான்கிற உணர்வு நீங்க அப்படியே அந்த சவுண்டுக்குள்ள நீங்க அப்படியே குதிச்சுடும். அந்த சவுண்டுக்குள்ள நீங்க அப்படியே நுழைஞ்சு அதோட merge ஆயிடும். You should merge into the sound. Your ego, your sense of self, everything. Your mind, your thoughts, your tendencies, your sense of self. Let everything merge into that sound by the time that humming is over. Then so when the breath is finished, your abdomen will be contracted. மூச்சு முடிஞ்ச அப்புறம் வயிறு வந்து சுருங்கி இருக்கும், எல்லா காத்தும் வெளியில போயிடுது. இப்ப திருப்பியும் அதே மாதிரி ஒரு 3 to 5 டீப் பிரீதிங். இப்போ நீங்களே பண்ணுங்க பார்ப்போம். Breathe in without restriction. Let go, breathe out completely. மூச்சு அடக்காம ஃப்ரீ பிரீதிங் 3 or 4 breaths. மேபி மூச்சு வெளியில விடுறத கொஞ்சம் ஸ்லோ, ஒரு 10% ஸ்லோவா விடுவோம். பட் ஃபுல் எக்ஸேல். அந்த 3-4 மூச்சு விட்டுட்டு அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் மூச்சை அடக்கி மூச்சை வந்து லெட் கோ பண்ணாம ஆனா ஹம்மிங் சவுண்டை மட்டும் பண்ணும். அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி மசில்ஸ் அந்த எக்ஸ்பாண்டட்ல அந்த இன்ஹேல் பண்ணி ஹோல்ட் பண்றோம் இல்லையா, அந்த ஹோல்டிங் எஃபர்ட்டை வந்து விடக்கூடாது, ஆனா ஹம்மிங் சவுண்ட் பண்ணும். அப்ப என்ன ஆகும்னா மூச்சு அந்த சவுண்ட் மூலமா மட்டும் வெளியே வரும். மூச்சு வெளியில வந்து சவுண்ட் வராது. மூச்சு பிடிச்சிட்டு இருப்பீங்க, சவுண்ட் மூலமா மட்டும் மூச்சு வெளியில வரும். அதுக்காக we channelize the breath only through the sound, and then we channelize the mind, the thoughts, ego, everything into the sound, and you dissolve into the sound till the humming is over and the breath is exhausted through the sound. And again a few breaths. Do it yourself. I'm waiting. Whoever has finished, raise your hand after you finish.
Oru hum porum. Just one hum is enough. Yeah. Is everybody done? Okay. Now, you remember only two points in this. I mean, 3 points. One, take 3 or 4 deep breaths first, so that there is no oxygen demand in the body. You will be able to enjoy the hum without pressure to breathe. One. மூச்சு திணறாம அந்த ஹம்ம ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்றதுக்கு பாடிக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் முதல்லயே கொடுத்துடணும். அப்போ வந்து நம்ம வந்து நல்லா மூச்சு விட்டு ஒரு 4-5 தடவை டீப் பிரீதிங் பண்ணிட்டு அப்புறம் இன்ஹேல் அண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி ஹம் பண்ணினா இந்த நடுவில் வந்து மூச்சு திணறாது. ஃபுல்லா திணறாம ஜாலியா அந்த அந்த ஹம் முடிகிற வரைக்கும் அதை அனுபவிச்சு அது ஃபுல்லா நம்மளால லயமாக முடியும். ஒன்று. 2வது பாயிண்ட், மூச்சு பிடிக்கும் பொழுது த்ரோட்டை லாக் பண்ணி வயிறு விரிகிற மாதிரி மூச்சு பிடிக்க கூடாது. வயிறு விரிகிறது, செஸ்ட் விரிகிறது. இங்க வந்து அந்த மசில்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு. அந்த எக்ஸ்பான்ஷனை மெயின்டைன் பண்ணிட்டே அதுதான் மூச்சு பிடிக்கிறது. So when you maintain that state of expansion of the respiratory muscles, that and holding, you are holding on to that expansion. You are holding on to the respiratory muscles. That is retaining the breath. So you retain like that. Don't let go of this, but be busy focusing on making the steady hum. Steady hum na frequency intensity ஒரே மாதிரி maintain ஆகும். From the beginning of the hum to the end of the hum, the frequency and the intensity should maintain the same. And when the breath எல்லாம் அந்த hum ஃபுல்லா காத்து ஃபுல்லா காலியான உடனே வயிறு சுருங்கி இருக்கும். அதுக்கு மேல உங்களால அந்த humming sound பண்ண முடியாது. இப்பனா breath over னு take 3-4 deep breaths, and after that again hold hum, right? So that's what we have to do. And when we are doing the humming, dissolve yourself into it completely. Try that. It is like a 2-minute quick shutting down of the mind technique. Brahmari, very Lagu Brahmari. It's called easy Brahmari. That is a difficult Brahmari which Hatha yogis do. That is not relevant for us, and I'm not going to teach that. Though I know how to do that, but it's not. We don't have to do it. It's kind of harder. So we'll finish the class today. And in Brahmari, if you have any questions, you can write to me. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Thank you. Have a nice Friday and a great weekend.